El sol de la tarde proactiva. Sombras entre los árboles del parque riverside. Don las risas de los niños creban una sinfonía de alegría que parecía. Curtainser a todos menos a Caroline Bennett y a su hija Emma, Caroline. Sentada en un banco con su impeccable blusa blanca y falda beige. Luce impeccable a pesar del cansancio que se reflejaba en sus ojos. Observando a su hija de 7 años, inmóvil, en un columpio. Con la mirada fija en sus manos, mientras otros niños jugaban a su alrededor. A sus 34 acos, Caroline era la directora ejecutiva de Bennett Communications, una startup tecnológica que había convertido de la nada en una empresa multimillonaria en tan solo 5 años. Aparecía en revistas de negocios, la invitaban a dar conferencias, y la ponían como ejemplo de lo que los mujeres podían lograr en el mundo tecnológico dominado por los hombres. Tenía todo por lo que había trabajado, la oficina principal, el impresionante salario, el respeto de sus compañeros. Todo menos la voz de su hija. Emma había dejado de hablar hacía meses. Poco después de que se formalizara el divorcio de Caroline con el padre de Emma, el pedía his pruebas. El psicólogo de la niña había realizado evaluaciones. El diagnóstico fue mutismo selectivo, provocado por trauma y estrés. Emma podía hablar, no había nada físicamente malo. Pero decidió no hacerlo, refugiándose en el silencio, como una forma de lidiar con la conmoción en su vida. Caroline lo había intentado todo. Terapia, a la que Emma asistía, pero en la que no participaba. Programas especiales diseñados para niños con mutismo selectivo. Un suave estímulo, paciencia, incluso, explicas. Nada funcionó. Emma permaneció encerrada en silencio, comunicándose solo mediante asentimientos. Sacudidas de cabeza y notas escritas ocasionales. Lo peor fue saber que era culpa de Caroline, no del todo. Su ex-marido también responsable. Pero Caroline sabía que sus decisiones habían contribuido al trauma de Emma. El divorcio había sido amargo, lleno de discusiones sobre la custodia y el dinero, y sobre quién la había fallado, a quién. Emma había presenciado demasiado de eso. Y antes de eso, Caroline había priorizado el trabajo sobre la familia durante años. Se perdía los eventos escolares de Emma, contrataba niñeras para cubrir las horas que no podía estar en casa. Siempre permitiendo que todo calmaria tras el siguiente lanzamiento de producto o ronda de financiación. Ahora Caroline intentaba recuperar el tiempo perdido por ser la madre que Emma necesitaba. Había reducido un poco sus horas de trabajo y insistía en pasar tiempo de calidad con Emma de ahí esta salida al parque en miércoles por la tarde. Algo que la directiva Caroline Bennett jamás habría ecos atrás. Pero Emma no estaba jugando. Simplemente estaba sentada en el columpio, mecándose suavemente, aislada, a pesar de estar rodeada de otros niños. Emma, Carico, Lalamo, Caroline con, Delzudo. Quieres que te empuje. Emma negó levemente con la cabeza. No era grosera,
simplemente ausente. En otro lugar, el corazón de Carolyn se rompió por milésima vez. Esta niña hermosa y inteligente, que solía partir sin parar, sobre todo, y nada. Que solía cantar canciones que ella misma inventaba. Que solía tener opinions sobre che cereal comer, y che vestido poners. Esa niña se había ido reemplazada por esta versión silenciosa que parece desaparecer lentamente. Un hombre se acercó a los columpios con una niña de unos 8 o 9 años. Probablemente tendría unos 30 años, cabello oscuro y una sonrisa cálida. Vestía jeans casuals y una camisa azul abotonada. La niña lavaba en vestido rosa y una larga trenza y ya estaba hablando animadamente de algo, gesticulando con las manos. Y luego Papa dio las ra Peterson, mi debullo era el mejor de toda la clase. Puedes creerlo. Toda la clase. Puedo creerlo, respondió el hombre con la voz llena de genuino orgullo. Eres una artista, increíble mía. Tu madre estaría muy orgullosa. Se subieron a los columpios junto a Carolyn. El hombre ayudó a su hija a subirse al columpio, y entonces vio a Emma sentada inmóvil en su propio columpio. Hola le dio amablemente a Emma. ¿Quieres que te empuje también? Soy un excelente empujador, preguntó la mía. Emma no respondió. Ni siquiera se dio cuenta de que había hablado. Caroline se levantó rápidamente, preparándose para intervenir, para explicar, para prodigar a su hija de las inevitables preguntas y la confusión. Lo siento, no lo es, pero antes de que Caroline pudiera terminar, el hombre levantó una mano amable y se arrodilló frente al columpio de Emma a su altura. No la toca ni invadió su espacio, simplemente se colocó donde ella pudiera verlo si decidía mirar. Me llamo Daniel. Dio en voz baja, sin expectativas ni presión en el tono. Esta es mi hija, mía. Venimos a parque todos los miércoles, porque los mejores columpios de toda la ciudad. Algunos podrían decir que es una razón tonta para amar en parque, pero creo que la calidad de los columpios es muy importante. Tuno Emma no respondió, pero Caroline vio algo cambiar, una ligera inclinación de cabeza, un destello de atención. Daniel continuó todavía arrodillado, todavía a la altura de Emma. Ahora he notado algo en ti. Está sentado muy quieto en el columpio. Y eso me resulta interesante. La mayoría de los niños mueven las piernas y intentan subir lo más alto posible. Pero tú estás sentado quieto. Y creo que eso requiere una valentía diferente. Se necesita valentía para permanecer quieto cuando el mundo se mueve tu alrededor. Admiro eso. Carolyn sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Est desconocido, est hombre, al que nunca había conocido. Acababa de articular algo sobre Emma que la propia Caroline no acababa de comprender. Su hija no solo guardaba silencio. Se mantenía inmóvil en un mundo caótico, intentando encontrar
algo de contra. Emma no, habla, dio, Caroline en, vaz, baja, cinchando, cula debia, una, explication, as, hombre, después de su, amabilidad. No ha hablado, en sis meses, es complicado. Daniel miró a Caroline, y no había, juicio en sus no había, compasión, solo comprensión. Me imagino que es muy complicado, dio. La vida suele serlo. Volvió su atención a Emma. Te importaría que me y yo nos columpiáramos a tu lado. No necesitamos que habals, nahagas, nada, msq, cuidarte, quieta, y valente. Simplemente estaremos aquí columpiándonos. Y siendo amigas del silencio. Emma lo miró, luego lo miró, con atención y asintió levemente. Daniel se levantó, y comenzó a empujar. El columpio de mi mientras. También se estaraba para ceder. El de Emma columpiers. Con un suave empujón. Ni muy alto, ni muy rápido, solo, en ritmo, lento y constante. Mia siguiendo las indications de su padre, no acaso a Emma con preguntas ni intento forzar la simplemente se columpaba, y ocasionalmente comentaba lo que ve letters, pajaros, nubes, flores, sin esperar respuesta. Caroline observaba, hipnotizada, como sucedía, algo imposible. Los hombros de Emma se relojaron, ligeramente, su hogar, firme en las cadenas del columpio, se afloyó. No participaba exactamente, pero tampoco estaba completamente retreta. Estaba presente, presente, de lo que Caroline la había visto en meses. Después de unos 10 minutos de cómodo silencio. Rodo solo por las ocasionales observations de mi Daniel volvió a hablar con un tono conversational y relajado. Sabes, Emma, mi esposa, murió hace 2 años, la madre de mía. Y durante mucho tiempo después de eso, mía tampoco habla mucho. No porque, no puchiera, sino porque las palabras la parecen demasiado, como si requerían más energía de la que tenía la torres. Entendí que, a veces, el mundo nos pide que nos expliquemos cuando no tenemos explications. A veces calories la única respuesta honesta a las cosas que no tienen sentido. Caroline contuvo la respiración. Miró a este hombre con una nueva comprensión. No solo estaba siendo amable. Hablaba desde su experiencia. Mia intervino con vocería. Solía hablar con mamá todo el tiempo, pero luego murió y no sabía cómo hablar sin que me escuchara. Papá dice que está bien. Dice que todos procesamos las cosas de manera diferente. Tiene toda la razón, confirmó Daniel. Y finalmente Mia encontró sus palabras de nuevo. No porque nadie la obligada, sino porque estaba lista. Y mientras tanto aprendí que el silencio puede ser su propia forma de comunicación. El silencio puede significar que estoy sufriendo, que necesito tiempo o que estoy aquí, pero no puedo fingir que estoy bien ahora mismo. Todo eso es válido. Emma miraba a Daniel ahora. Lo miraba de verdad. Sus ojos estaban abiertos y concentrados. De una manera que Caroline no había visto en meses. Lo que pasa con las palabras, continuó Daniel, impulsando ambos columpios a un ritmo constante
esq, esterin, ahi cuando tu. Las necessitas. No se van, a ninguna part. Esperan. Y cuando, estas lista, si estas lista, volverán, pero no hay prisa. El mundo puede, esper. Tu mama puede esper. Todos podemos esper. Miró, a Caroline. Verdad, mama? Podemos esper. Carolina Cynthio, con lágrimas corriendo por su rostro. Podemos esper todo lo que Emma necesita. Se mecaron, en silencio, en rato ems. Entonces mia dio, Emma, quieres ver las flores de allí. Son muy bonitas. No tienes que decir nada. Podrías venir conmigo a mirarlas. Para, asombro de Caroline. Emma se bajó del columpio. Y camino con mia hija en macizo de flores, silvestres, cerca del borde del parque. No corría ni saltaba, sino caminaba, con un propósito. El primer movimiento, con propósito, que Caroline había visto en su hija en semanas. Caroline, y Daniel Esteban, uno al lado del otro, observando a las niñas examinar las flores. Gracias, dio Caroline, con la voz quebrada. No, che hicieron, pero, gracias. No hice nada, respondió Daniel. Solo vi una niña que estaba luciendo, y recuerdo cómo era esa lucha. Me pasó por algo similar. Como dije perder, a su madre fue devastador. Se retrasó por completo durante unos 4 meses. Apenas comía, apenas dormía, apenas se involucraba en nada. Chula ayudó. Preguntó Caroline desesperada. Chula hizo volver? El tiempo, dio Daniel simplemente. Y saber que no iba a estar bien antes de que estuviera lista. Creo que los niños perciben la ansiedad de los adultos. Saben cuando estamos desesperados, que necesitan, que mejoran, y esa presión lo empeora todo. Así que, tuve que aprender a aceptar que el no estuviera bien. A confiar en que encontraría el camino de regreso cuando pudiera. Pero debiste haber hecho algo? Protestó Caroline. La terapia programa algo. Hicimos terapia. Sir, y eso ayudó con el tiempo. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando de ver su solución como un problema que solucionar. Y comments, a verlo como una comunicación en sí misma. Me dicha sin palabras que estaba abrumada, y herida, y que necesitaba espacio para procesar. Una vez que realmente escuches mensaje pude responder adecuadamente. Pude dar lo que necesitaba en lugar de lo que yo creía que debería necesitar. Caroline sintió que algo cambiaba en su comprensión. He estado tan concentrado en que Emma volva a hablar en arreglar lo que está roto, que no he estado escuchando lo que su silencio realmente me dice. ¿Y che te dice a ti? Preguntó Daniel con delzuda. Caroline lo pensó. Realmente lo pensó. Mirando a su hija, examinando flores con el hijo de este extrago. Que necesita seguridad, estabilidad. Necesita saber que los adultos en su vida no se desmoronan ni desaparecerán. Necesita sentirse segura antes de irriscarse a ser vulnerable de nuevo. Y hablar interactuar con el mundo es vulnerable. Eso es arriesgado. No lo hará hasta que se sienta lo suficientemente segura.
Eso suena perfecto, dio Daniel. Y la has estado proporcionando, esa, seguridad. El rostro de Caroline se arrugó. Lo he estado en tondo, pero, sego, trabajando, constantemente. Sigo, interesada, por, el negocio. Sego procesando mis propios sentimientos sobre el divorcio. He estado, intentando, estar, ahí, para, Emma, mientras, yo también, mi derrumbo, probablemente, pueda sentirlo. Claro que su, dio Daniel. Pero no había, juicio en su tono. Los niños son, increíblemente, perceptivos. Saben cuando fingimos. Estar bien. Tal vez en lugar, de fingir, podrías, ser, honesto con, ella sabrá, tos propias, luces. No, de una manera, que la, agobi. Sino, de una manera, que la, demuestre, que está, bien, no estar, bien. Esa lucha de los adultos también. Y lucre no significa, que estás roto. Se quedaron, en un comodo, silencio por un momento. Observe ando a mia mostraro, a Emma de frontis, flores explicando, sus nombres, y colors. Sin exigia respuesta, pero claramente, encantada de compata, sus conocimientos. Puedo preguntar, che paso. Dio Daniel con cautela. No tienes que decírmelo, pero a veces, hablar con, un desconocido que, es fácil, que hablar con, gente que te conoce. Caroline se, sorprendió, al querer hablar. Dielo. Mi esposo, mi ex, esposo y, yo nos casamos, jovens. Yo estaba, construyendo mi empresa, trabajando 100 horas, semanales, completamente, obsesionada, con el éxito. Al principio mi apoyo, pero con el tiempo, se sintió abandonado, locura, era justo. Él fue abandonado. Emma fue abandonada. Mi repetía, que era temporal, que una vez, que la empresa, se estabilizara, mi retiraría, y mi, centraría, en la familia. Pero la empresa siguió creciendo. Y yo, seguí, trabajando. Y pasaron, los acos. Hizo una pausa, ordenando sospensamientos. Mi esposo empezó una aventura, cuando me enter. Quid devastada, pero tampoco, sorprendida. La había dado todas las razones para buscar atención. Y componía, notra, part. Intentamos ir, a terapia, pero para, intentamos ella, estaba, hecho. El divorcio, fue fel. Pelabemos por dedu. Dinero, custodia, quien mes culpa. Y Emma lo vea, y oja, demasiado. Fue entonces cuando de hablar? Preguntó Daniel. 3 meses después del divorcio. Sil simplemente, dejo de hablar. Al principio pensé que estaba, siendo turca o, castigando, pero luego me di cuenta de que se estaba protegiendo. Hablar significa interactuar con un mundo que se había vuelto impredecible y aterrador. El silencio era mis seguro. Se han calmado las cosas desde que se finalizó el divorcio. Preguntó Daniel. MSO manos. Ahora tenemos un acuerdo de custodiar. Emma vive conmigo entre semana, con su padre cada 2 fines de semana, pero la estabilidad es frágil. Mi exia está hablando de volver a casas, de presentarlo a Emma, a su novia, y yo sigo trabajando demasiado, sigo estresada, sigo intentando ser esta combinación imposible de directora ejecutiva
y madre, presente. Emma necesita constancia, pero sigo sin proporcionarse. Daniel, asentio pensativo. Puedo compartir algo que me ayudo. Después de que mi esposa murió, me estaba ahogando. Dirigiendo a negocio. Soy arquita mientras cuido sola a una niña traumatizada. Todos me decían que tenía que ser fuerte para que me pudiera mantener la calma, para que no me viera sufrir, pero eso me estaba matando. Me sostenía consciente adhesiva, y negation. Tu cambio. Preguntó Caroline. Mi hermana, me dio algo que lo cambio todo. Dio la estas enseñando a mía, a manager, el duelo. Si la enseñas, a fingir que no existe, aprenderá a su dolor. Si la enseñas, que está bien. Derrumbar suai, reconstrues, aprenderá a ser resilient. Así que empes, a ser honusta, con mi sabra, mis propias dificultades. La cantaba cuando tenía anda difícil. A veces la dejaba vermlora y hais cambios en mi vida laboral para poder estar presente en lugar de solo. Ante mientras. Estaba mentalmente en la oficina. El sonrío levemente. No fue fácil. Tuve que reducir el trabajo con clientes. Tuve que delegar cosas. Como antes insistía en controlar, tuve que admitir que no podía con todo. Pero sabes che. Mia majoro. No porque yo encontra la solución perfecta. Sino porque se sentia segura. Sabía que yo también estaba pasando por momentos difíciles. Pero no se lo ocultaba. Lo estábamos pasando juntas. En lugar de que ella lo pasara sola mientras yo finja que todo estaba bien. Caroline sintió esas palabras acentas en su pecho como una verdad. He estado fingiendo que todo está bien. Emma probablemente lo vi claro. Casi seguro, asintió Daniel. Los niños son mis intelus de lo que creemos. Las niñas volvieron de las flores. Mia charlaba sobre las diferentes variedades y sus significados. Emma estaba calada, pero ms animada que antes. La miraba mientras hablaba. Comprometa, aunque no participando. Papa puede Emma venir a la tienda de arte con nosotros? Preguntó Mia de repente. Dices que podíamos ir a buscar materials para mi proyecto? Emma podría venir a ayudarme a elegir colors. No tiene que decir nada. Podría simplemente senler los que le gustan. Daniel miró a Caroline con curiosidad. Caroline estuvo a punto de decir que no. Tenían que irse a casa. Tenía trabajo que terminar. No conocen a esa gente, pero, entonces, miro a Emma, la miro, de verdad. Y vio algo en los ojos de su hija. Esperanza, tal vez en tears. La primera chispa de vida en meses. Nos encontró letters. Caroline se oyó decir que la tienda de arte era un daruk de cola y creatividad. Materials apelados del suelo al techo. Me guió a me los pasillos, mostrando de frontes, pinceles, y papeles, preguntando la opinión de Emma ofreciendo opciones y observe, ando sus asentimientos, negations con la cabeza o señalando, ¿te gusta, MSL, azul o el verde? Preguntaba mía sosteniendo dos tubos de pintura. Emma señalaba, buena elección. Esa también esa mi favorita.
Caroline Y. Daniel, Lisaguian, Adistasha, Observando como se desorolaba, esta interacción. Mia Ease, Maravello Sacan, Ella, Observa, Caroline. Tan paciente, y comprensiva. Mia entiende lo ques, estar en ease. Lugar en el q. Esta Emma. Daniel explicó q. Recuerda, lo horrible q. Se sentia, cuando los adultos la presionaban para hablar o expresars antes de estar lista. Así que, ahora, cuando conoce a niños con dificultades, simplemente les da espacio para que, son como necesitan ser. ¿Cuánto tiempo tardó? Preguntó Caroline. Antes de que me volviera a hablar. 4 meses. Pero cada persona es diferente. No intentes poner a Emma en la cronología de Mia. Me esfuerzo mucho por no presionarla, dio Caroline. Pero extrago mucho su voz. Extrago tener conversations. Extrago escucharla, reet. La extrago, la que solía ser. Sig ahila, aseguro, Daniel. Solo se escongesta que se sienta, segura para salir. Tu trabajo no es, sacarla de su escondite. Es hacer QL mundo si lo suficientemente seguro como para QL adicida salir, pasarán de una hora en la tienda de arte. En la calle, Caroline intentó pegar las selecciones de Emma, pero Daniel la detuvo con un gesto. Considerólo un regalo de un padre con dificultades a otro de con una sonrisa. Fuera de la tienda, me preguntó, ¿podemos repetirlo? ¿Quizás el próximo miércoles en el parque? Emma y yo podríamos pintar juntas. ¿No tendría que hablar? Podríamos simplemente crear arte juntas. Caroline miró a Daniel quien asintió. Siempre estamos en el parque los miércoles sobre las 3. Ambos son bienvenidos a unirse nosotros cuando quieran. Mientras se preparaban para separarse, sucedió algo extraordinario. Imitiro de la mano de Caroline Y. Luego señaló a Daniel Y. Mia. Levantó los dedos. En un gesto que claramente indicaba quiere hacer a continuación. De Bill Y. Miro a Caroline inquisitivamente. Sir dio Caroline con lágrimas corriendo por su rostro. Sir volveremos el próximo miércoles. Lo prometo. Emma no habló, pero sonrió. La primera sonrisa real que Caroline había visto en meses. Durante las semanas siguientes. La tarde del miércoles. En el parque se convirtió en un momento sagrado. Caroline salía temprano del trabajo, salía de verdad. No solo trabajaba, a distancia desde un banco del parque. Y Emma se iluminaba al ver acercarse Daniel Y. Mia. Se columpaban, pintaban, exploraban el parque. A veces simplemente se sentaban en incómodo silencio. Daniel nunca presionaba a Emma para que hablara. Mia tampoco. Simplemente la había creado un espacio para existir tal como era, sin expectativas ni presión. Y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Emma empezó a expresarse mediante gestos y debutos. Pintaba cuadros que contaba historias. Jugaba a las mímicas con Mia, comunicandos con movimientos exagerados que hacían reír a ambas. Caroline también notó cambios en sí misma. Había empezado a ser honesta, con Emma sobre sus propias dificultades. Mamá tiene un día difícil hoy. Le dije letters. Estoy estresada por el trabajo.